Good morning, friends. In this lecture, we are going to learn about the basic machine tools and metal cutting principles. So, first outline machine tool classification, auxiliary motion in machine tools, primary cutting motions in machine tools, cutting tool geometry, and tool signature. Cutting forces and power requirement in machining and references. તો ફર્સ્ટ મિત્રો જોઈશું મશીન ટૂલ ઇન્ટ્રોડક્શન. તો ફર્સ્ટ, વોટ ઇઝ મશીન ટૂલ? A machine tool is machining for shaping or machining metal or rigid materials by cutting, boring, grinding, shearing, or other forms of formation. In cutting tool, two basic types. First, single point cutting tool and multi-point cutting tool. In single point cutting tool, lathe, shaper, planer, and boring tool has one cutting gauge. In single point cutting tool, those having only one cutting gauge. Multi-point cutting tool. In multi-point cutting tool, those having more than one cutting gauge. For example, milling cutter, drill, dreamer, broach has a number of teeth or cutting gauge on its periphery. તો મિત્રો તમે ડાયાગ્રામની અંદર બે ડિફરન્ટ ડાયાગ્રામ આપેલા છે, સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલ એન્ડ મલ્ટી પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલના તમે જોઈ શકો છો એમાં. નેક્સ્ટ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટૂલ્સ. તો ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટૂલ્સની અંદર ફર્સ્ટ, એકોર્ડિંગ ટુ ડાયરેક્શન ઓફ મેજર એક્સિસ. ફર્સ્ટ, હોરિઝોન્ટલ, vertical and inclined. In horizontal center lathe, horizontal boring machine, etc. In vertical lathe, vertical axis milling machine. In inclined, special purpose machine, for example transfer machines. Second, according to the purpose of use. General purpose, single purpose and special purpose. In general purpose, for example center lathe, milling machine, drilling machine. In single purpose, facing lathe, roll turning lathe. In special purpose machine means those are designed purposefully for doing a special task. For કોઈ સ્પેશિયલ ટાસ્ક માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હોય ફોર માસ પ્રોડક્શન માટે, તો સ્પેશિયલ પર્પઝ મશીન કહેવાય છે. એકોર્ડિંગ ટુ ડિગ્રી ઓફ ઓટોમેશન, એની અંદર મિત્રો નોન ઓટોમેટિક, સેમી ઓટોમેટિક and automatic. In non-automatic, for example center lathe and drilling machine. In semi-automatic, capstan lathe, turret lathe, hobbing machine, etc. In automatic, single spindle automatic lathe, switch type automatic lathe and CNC milling machine. Next, according to size, heavy duty, medium duty, small duty and micro duty. In heavy duty lathe, power available up to greater than or equal to 55 kilowatt. In heavy duty lathe, power available up to greater than or equal to 55 kilowatt and boring machine.
planing machine, horizontal boring machine, etc. In medium duty, lathe available power available up to 3.7 to 11 kilowatt, column drilling machine and milling machine. Small duty, tabletop lathe, drilling machine, milling machine. In micro duty, for example, micro drilling machine. According to precision, ordinary and high precision. In ordinary precision, automatic lathes, for example, automatic lathes. In high precision, Swiss type automatic lathes. Next, according to number of spindles, तो single spindle and multi spindle. In single spindle, for example, center lathe, capstan lathe, milling machine, etc. In a multi spindle lathes up to 2 to 8 spindle available and gang drilling machine. तो मित्रों आ જોઈ ગયા આપણે ક્લાસિફિકેશન. હવે જ્યારે આજે લેથ મશીન, મિલિંગ મશીન, ડ્રિલિંગ મશીન ને બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનું આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.